ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸੀਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਥਰਸਡੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਹੈਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਵਾਰ ਲਾਤਾ ਆ, ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਨੇਟੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਓਟਵਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਡਮ ਕਨਵੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਲੱਕੀਲੀ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਡਿਡ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਜੌਬ ਦੇਅਰ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਥੈਂਕਫੁਲੀ ਕੋਵਿਡ ਇਜ਼ ਨਾਓ is opened up and now people can free to go and events, there is no limitation. The only two things left in British Columbia ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਈਡ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੜੀ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਨੋਰਮਲ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਫੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਟਵਾ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕੂਟਸ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਐਮਰਸਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਓਨਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡੇ ਵੀਕਐਂਡ 60 ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਗਈ। ਐਂਡ ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਫਾਈਂਡ ਅ ਬੈਟਰ ਪਰਸਨ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਕੈਸ਼ ਹੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਹਲੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। 42 years ago he joined Vancouver Police Department ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੈਂਕਸ 'ਤੇ ਸਰਵ ਕਰਕੇ ਐਂਡ he was pretty moved to a higher position with VPD as a superintendent। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਚੀਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆਫ ਵੈਸਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਡ ਆਫ ਐਨੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਏ ਬੜੀ ਗੁੱਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਸ਼ ਕਾਫੀ ਅੰਗੇਜਡ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਹੈਗੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਏ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼ elected as one of the top 100 influential South Asian making a difference in British Columbia. So ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, both in 2008 and 2009. So ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ again he was named to the Power 50 list of movers and shakers in British Columbia. ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਡ ਐਜ਼ ਏ BC ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੀਊ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਪੋਇੰਟਡ ਹੋਏ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਪੋਸਟ, ਐਂਡ ਉਸ 'ਤੇ ਇਹ 2010 ਤੱਕ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਹੈਵ ਅ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ ਬੈਚਲਰਸ ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਫਰੋਮ ਦ ਸਕੂਲ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨੋਲੋਜੀ ਐਟ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਆਥਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, strong and vocal advocate for smarter approaches to law enforcement, drug policy, and Cash is recognized as one of the prominent authorities on the public safety in Canada and is the subject of several news items and documentaries. Cash lives in Richmond with his beloved daughter Ella। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਲੇਟਲੀ TV 'ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ 'ਤੇ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਬੜਾ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ। ਵੈਲਕਮ ਕੈਸ਼। Well, it's my pleasure. Thank you for having me. It's great to be here. It's I was listening to you describe some of the accomplishments I've had over the years.
And I must tell you that I'm not finished. I've got so much more I want to do. I spent, of course, a considerable amount of time in public service, and I'll continue to do that as we go forward, contributing to society as much as I can. And that's why I make myself available to, whether it's the mainstream media or whether it's the ethnic media, so we can start to discuss some of the issues. And as you probably can imagine, I'm not afraid to take controversial positions or contemporary positions on certain things. And I'll talk about those, whether I'm talking to government officials, whether I'm talking to community members, police leaders, or the public at large. Those are some of the passionate issues that I feel we need to change, and I've been a strong advocate of that. And I got to tell you one thing. I learned something very early in life. My mother raised us, a single mother, and she said to me very early on in my life, do the right thing, not the popular thing. And I see so many, whether it's politicians, bureaucrats, police leaders, or others, are always trying to do the popular thing rather than the right thing. And I think that's a message we need to get to our youth about them not being seen as a popular individual, but them being seen as responsible people doing the right thing. ਸੋ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਈ ਐਮ ਸਟਿਲ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਸੱਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਣਨਯੋਗ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੈਮਲੂਪਸ ਤੇ ਬੋਰਨ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕੈਮਲੂਪਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਡੂ ਦ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ ਨਾਟ ਦ ਪੋਪੂਲਰ ਥਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਸ 'ਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪੂਲਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੈਸ਼ if I look at that quote of your mother's and a lot of regard for that doing the right thing and not a popular thing it's not always is the path people choose. No, and that's the unfortunate part of it. We have so many pressures from society right now, and especially our youth. And, our youth in our community often get tarnished with a very negative brush. But, some are involved in some illicit activity, and people often point towards, our race, our ethnic background, our religion as the reasons why. No, there's other reasons why, and we're not the only people that have problems with some of our youth. Majority of our youth are contributing positively to society. It's those ones that think of the notoriety they're getting from being on the 6 o'clock news. And I experienced this when I was in policing, when we were dealing with some of the gang issues that were prolific in the mid-90s here in the Metro Vancouver area. And the fact that throughout my career at that point, I started to address some of the community issues. And one thing I said very early on is we need to identify our youth and work with our youth to ensure that once an individual is either killed, thrown in jail, or becomes a drug addict, the void is not so easily filled. And we've had difficulty convincing our community that we need to spend more time with our youth. We need to ensure that they turn out to be responsible people like you have over the years, I have over the years, and the majority of our community and contributing to Canadian society. Yes. So ਕੈਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੰਗ ਪੀਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ
ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ CJ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਸੋ that's good is ਕਿ issue came early on enough in our conversation. So Cash, with your experience, and you were one time was responsible for gang and drug squad, and so what is the, people talk about problem, what is the solution? Well, it's a comprehensive approach. And, you know, I often say to policymakers, politicians, when I'm talking to them, is they do, and back to my quote of the right thing versus the popular thing, they do what they think will get them elected next time around after serving their 4 years. And I said, you can't look at these issues this way. You have to have, and I've said this for over 22 years now, each and every time I'm asked about this, it's all about putting together a comprehensive strategy to deal with these issues. CJ, I can tell you right now, unless this comprehensive strategy is put together by the policymakers, unfortunately, we are going to end up having to bury our youth, or picking up our youth off the gutter in the street dead because they've been shot because they're attracted to this lifestyle. You cannot just go with a one-off approach to this. It has to be comprehensive. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਰਹੇ ਐਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 4 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਅਪਰੋਚ, what do you mean? So when I was teaching at the university, I taught at the university for over 15 years. Oh, wow. On this that was my subject background too. Yes, I learned that. So, and I'll just give you a higher level approach. There's 4 main streams to a comprehensive approach. The first one is the family, because the family can make so much of a difference in a young person's life, to make sure they've got the ability to do with it. The second is our school system, because our school system is the only institution in society that sees our youth from kindergarten to grade 12. And during that time, a lot of peers' influence is placed on the child. A lot of the friendships are made. The third one is the community. The community needs to be very active in raising our youth to ensure that we have, whether it's activities or supports available to help these people throughout their years of being raised. The fourth one is the criminal justice system. And I intentionally put that at the end of the comprehensive approach, because that seems to be the one that we start to focus on when it's too late. These youth have already gotten into trouble. Very few of them are going to turn around. So unless you have family, school system, community, and then the criminal justice system involved, you're not going to be able to do it. So those 4 streams have to be collectively put together to deal with our situation. ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 4 ਪਿਲਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਪਹਿਲਾ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਆਲ ਦੋਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਨੰਬਰ 2 ਇਜ਼ ਅ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿੰਡਰਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ that's a school system. Then the community, you know, they always say, you know, you need a village to raise a kid. Child. So basically community ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਸੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਈਕੁਅਲੀ important. And you know, talking about that issue, criminal justice system, there is a lot of misinformation
and still a certain segment of the community, in a South Asian community to be specific, is, the police department, the Punjab police, and what kind of impression and image they have. They carry that image, and they think, they are the law enforcement. Obviously, they are law enforcement, and same thing with our justice system. So when they go through these hoops and they fall in the cracks, and then, like you said, it gets too late. Well, our criminal justice system in Canada really has not taken the time to understand our community. And I think that's part of the problem. We have to recognize we are made up of so many ethnicities across this particular region. You can't build a system just based on one ethnicity, the Caucasian population. We've got the Aboriginal communities, we have the Asian communities, we have the South Asian communities, all of those people, and a lot of them are at a different level in poverty. There's socioeconomic scale, there's different rungs on the ladder. And the justice system cannot just be just one. It needs to really address all of them, and how it responds to them is just not one letter of the law. You really have to understand it. That's a good point. ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਆ ਕੋਕੇਸ਼ੀਅਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਆਪਣੇ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ, and because of that we face a lot of challenges. Look at the Aboriginal people like facing, and and it's for hundreds of years is happening. A lot of sad stories coming out now, the graves they're finding, and so how that can be fixed, Cash? But you bring up a very good point. And for hundreds of years we've been having to deal with the Aboriginal population here in Canada. And hundreds of years we've had the same justice system in place. Something is not working. But our difficulty at this time is convincing these policymakers, and I say politicians, people that we elect to represent our views, people we elect, and we expect them to deal with our issues. For hundreds of years, it's the same people, the same type of individual gets elected to public office. And then, I experienced this, if you elect one individual that thinks outside that traditional political paradigm and tries something different, the system, the political system, comes down on you, trying to say, you cannot change it. Yes, the reason I was there was to change it, but I'm continually told you will not be able to change it. Yeah, that's sad, isn't it? So ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਬੋਰੀਜਨਲ ਪੀਪਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ hundreds of years ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, some people ਆਉਂਦੇ ਆ and they want to make a difference. ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ in a political system, and it happened with a lot of people, that ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥਿੰਕ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਰਨਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਲਾ ਕੇ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਹੈਪਨਸ ਦੈਟ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੈਸ਼ ਹੀਦ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਯੂਥ ਬਾਰੇ, ਗੈਂਗ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਲੈਟਸ switch a gear a little bit. So lately, what happened in Ottawa, and that gone beyond the peaceful march or anything, and it started as an anti-vaccine, and then it turned into like swastika and defacing and Confederate flags and those kind of things. It taken a totally different Trump-style twist to that. As a police officer, what are your take on that? Well, I was very saddened to see what happened. If you recall, the convoy actually started out in Langley on 200th Street,
to drive across and pick up participants as they went across the country. And when it started out, okay, you've got different views on the vaccination, you've got different views on the policy. I follow the health policy, I follow the science on the subject matter. But if you have a difference of opinion, we allow you to express that difference of opinion in Canada. Shortly after it started out, it, in my opinion, got hijacked by some people that were extreme right, fundamentalist zealots on this particular issue, the anti-authority people. And I think once it reached Ottawa, there were some failures in policing because they did not really pay attention to the intelligence on how this convoy was hijacked, and they really did not pay attention to how they were going to prevent it from setting root. So the police plan failed, and these people were able to stay in Ottawa, and then it just perpetuated to the point where we could not control it. And the government, the federal government, had to do something because the authority from the local government, the authority from the local police, the authority from the provincial government, even the provincial police, was not good enough. You had to have that federal policy in place, that federal enforcement, that piece of legislation known as the Emergency Act, to put in place to collectively bring everyone together to deal with this and ensure it doesn't partake in Canada the way it did. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਵੋਏ ਸੀ ਦੇ ਕਾਲ ਇਟ ਫਰੀडम ਕਨਵੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤਵ ਆ ਗਏ, ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਏਜੰਡਾ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸਿਸਟ ਆਲ ਦਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਮੈਂਟਸ ਦੈਟ ਆਈ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਸਵਾਸਟਿਕਾ ਐਂਡ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਕਾਈਂਡ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਐਂਟੀ ਅਥੋਰਟੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਫੇਲੀਅਰ ਔਨ ਪੁਲਿਸਸ ਪਾਰਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਟਵਾ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। So that was absolute necessary. I think that at that point, when the police forces, I think if the police force has gone eventually from all over Canada to help them out, and then provincial got declared the emergency, and then federal government didn't have a choice. And at that point, my observation is, at that point when they started, they did it very nicely. Well, let me tell you. At that point. When the Emergency Act was enacted, which was at a time where you needed that. Yes. People say you didn't need that. You actually needed that so you could bring in the enforcement resources from across Canada. Let me interrupt. Let's take a call for a second. Hanji caller, you are online. Hello. Criminal law should be changed. Give more punishment and go to jail. Police said, we know this guy, we know them, but why no caught him before? ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ can you say it again? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਚ ਮੁੰਡੇ ਸੈੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋ ਕਰਦੇ ਨੋਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅੱਛਾ so he's asking when the police knows that they are known to the police, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ why they openly running around and why don't they catch them? So let's say, for example, a person we know is a gang member. And you wonder why we let them go out and do what they're doing, and usually they commit something. Most likely they've been in front of the courts, and the courts have been very lenient in letting that person out. And so he or she goes, and usually he goes out and commits some crime. I agree, okay? But here is the problem here. We have the law of the land, which is the Charter of Rights in Canada. And this is where there's some conflict between the Charter of Rights and the criminal justice system. And this is where, in fact, I've said, you need to make sure you put the right people in jail. If these people are out there committing crimes, violent crimes, they need to be locked up.
if they've got the propensity to do that. And this is the failure in our justice system because it has not changed with what is going on in society. That's hence my comment. It's 100 years old and it's still acting like it's 100 years old. So this is where you've got to make sure you put the right people in jail, the violent offenders that are going out and causing havoc in society and making our communities or putting our communities at risk. ਯਾ ਸੋ ਕਾਲਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਫਰੀडम ਐਂਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾਕਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਹੈਪਨਿੰਗ। No, it's not going to happen. We still do not have the right people in jail at times. And I think we seriously got to look at some type of strategic prosecution so we put the right people in jail. Yeah, so we're coming back to Ottawa. Sorry to interrupt you because sometimes I have to take the calls. But we were at an emergency that triggered by federal government and we were at that point. So the Emergency Act was enacted by the federal government, which the minute cabinet decided to do it, it's actually in play. Regardless, within 30 days, it has to be debated in the House, and Justin Trudeau moved that along within a week to have it debated. But what it was able to do is, for example, on the policing issue, was make the RCMP in charge of it because they are the federal force. They had the ability to bring in police officers from across Canada to assist in the Ottawa situation, and they were able to do that. So if you didn't have this Emergency Act in place, every police officer that comes from outside of Ontario would have had to be sworn in as a peace officer in that particular province under the old or the regular legislation. But this enabled them to quickly garnish the resources, quickly deploy the resources, not only from policing, but all of the other enforcement powers, such as seizing the money before it was able to make its way to support these people that were illegally occupying the streets in Ottawa. ਸੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆਟਵਾ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ RCMP ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੈਨ ਏਬਲ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਦੈਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਐਜ ਏ ਪੀਸ ਆਫੀਸਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਵੈਨ ਦੇ ਟੁੱਕ ਅ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ worked out, I think. Do you think it worked out well? I think it worked out very well, and I think the ability to have it part of a national a response to it. So, for example, if something happens in Surrey, BC, they were able to do it. Coutts, Alberta, or even the Ambassador Bridge in Windsor, Ontario. Yes. So it's very important to do that. But more importantly, when it wasn't needed, it was stood down. And that's good. I think it was a very successful initiation of that piece of legislation, and when it was no longer required, the government did what's right, is stand that act down. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ that's why it was controlled in a way it was controlled. So now looking at that, whatever happened, the sentiments came out of those, frustration or agitation, and what you said, some special interest or vested interest came to this. We or me never seen in Canada something like that. It's a lot concerning, isn't it? It's very concerning. You have this widening divide between, if you want to call it the left or right, use that metaphor to describe it. That divide is widening. And I think we're starting to see it the way some of the politics are being played out here. And whether it's just a backlash because of what is occurring in the United States with the Donald Trump type movement, and it's catching on here in Canada. But it's not only Canada, it's all over the world. You're starting to see that division. Yes.
And that is very, very concerning. And, you know, we're in a war, as you talked about, in Ukraine right now. And when you have that global effect on our whole political system at this particular time, it's very concerning. And I tell you, unless we have leaders around the world that are going to bring this together, I think we're in for a very rough ride over the next little while. It is. ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ ਇਸ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਆ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੇ ਲੈਫਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ like you know the Europe calling him a dictator now openly he was but now he's openly what he did keep on saying that oh no that's not my intention and all of a sudden that happened and the NATO forces I don't know they were not prepared or not there in time what is your take on that issue? Democracy is really a problem right now. I don't think we have the democracy playing out the way we had it playing out previously. And I think we've got these dictators or these people in their minds that are dictators, and they're going to flex their muscle. And yes, I believe Putin played NATO on this particular issue. And I don't think Putin's finished with just taking one part of Ukraine. I think we have to be very cognizant of some of the other dictators around the world that may want to take back pieces of countries that were once theirs. Let's take it. Yes, caller, you're online. ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਈਡਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜੀ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਾਈਡਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਆ ਕੈਸ਼ ਹੀਡ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਓ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਸ਼ ਹੀਡ ਆਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕਰ ਲਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ I think his concern was like what if the Biden played a role and he was not very clear about the question so we can come back to that so ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਪਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਈ if we think about it we have to stay very vigilant because you know Canada is a relatively safe country very democratic country and ਜਿਵੇਂ ਕੈਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹ ਸੁਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਟਿਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਹਿਦ ਫਾਰਮਰ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ you know, let us switch gear again, Cash. There is a lot of things we need to discuss. What are your take on, you talked about RCMP got a control because of the emergency in Canada. What is having a local police in Surrey versus RCMP? Any thought about that? Well, I've been an advocate for changes in policing, police reforms, not only because of some of the ongoing issues, whether it's gang issue, drug issues, or just the cost of policing, which is very excessive at this particular time. I clearly feel that part of our police reforms is to ensure that we have a federal police force in Canada, which the RCMP are the federal police force. They were meant to only be the federal police force. They were only temporarily going to be provincial police on contract.
and they weren't intended to be any municipal contracts for the RCMP. So part of my reforms is to look at redefining the RCMP and making them a federal force. And you talk to several people that they think that's certainly a role for them. But the other part is ensuring we bring the accountability of policing back to this particular province. Because under the Constitution Act, the provinces are responsible for policing within their jurisdiction. And this is delegated by the BC Police Act down to local governments. But what we've noticed here is that the cost to start up your own police department is inordinate right now. You cannot do it on your own. And you've heard me talk about this, and I've held forums, I've written articles on this, the reason we need to go to a metro style, a regional unified police presence. When I was a Solicitor General, and this is what I wanted to do, I wanted, and I'll tell you this, and that's part of the reason why I'm, wasn't there for an extended period of time, is I was not going to renew the RCMP contract. I wanted BC to have its own provincial police force accountable to the citizens of BC. The other part of that was I was looking at 3 regional police services, 3 metro police services, one in Metro Vancouver, one in the central Okanagan, and one in the capital region. Those are densely populated areas which it made sense to have regional police services there. At the same time, I was going to allow other local governments to contract their services with the BC Provincial Police Service rather than the RCMP. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ RCMP ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣੇ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ 3 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਟਰੋ ਰੀਜਨ, ਸੈਂਟਰਲ ਓਕਨਾਗਨ ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਾਰੇ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਰਿਫਾਰਮ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁੱਕ ਐਟ ਵਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਮੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਅ ਕਾਲ। ਇਹ ਕਾਲਰ ਯੂ ਆਰ ਆਨਲਾਈਨ। ਹਾਂਜੀ हेलो सिद्धू साहब। ਹਾਂਜੀ। If we want to maintain law and order, there should be total ban on weapon. No private individual should be allowed to have a weapon. Weapon should be only with the police and military. Only then we can solve the problem of drugs and other illegal activities. Total ban on weapons. Cash. It's a very good point the caller brings forward, because we need to deal with the firearms that people have easy access to. And a lot of that comes up from the United States of America, which I call a gun-sick culture with everything that happens. But I strongly believe in prohibiting people from owning firearms other than if they need it for law enforcement, military, and of course, hunters or something like that. But when you talk about handguns, people that have handguns on their hips, they feel empowered to use that handguns. And that's what we see with what's taking place here in Canada. I strongly believe in prohibition orders, not only within local governments, the ability for them to do it, whether it's the city of Vancouver or city of Surrey, but we need to have stronger gun control laws in Canada. We need to have stronger gun control laws all around North America. I'm a firm believer and an advocate for that. ਸੋ ਕਾਲਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਫੋਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਗੈਂਗ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰਮ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲੀ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲੀ, ਫੈਡਰਲੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਲ ਓਵਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੰਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਜੇ ਕੋਈ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੈਸ਼ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਡੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਊਂ ਹੀ ਅੱਧਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, and you try to intimidate people if you have a gun in, legal or illegal. Absolutely, and that's part of the problem why our youth are getting killed is because they have easy access to firearms. And we need to stem the control of them getting access to those firearms. There's shootings that almost occur nightly in Metro Vancouver. A lot of it goes unreported because we become callous to what is going on. But certainly we need to stem the flow of guns that these people have easy access to. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਸ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਥ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ 'ਤੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜੇ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਲੇਟਲੀ ਵਟ ਹੈਪਨਡ ਇਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਲਾਈਕ ਲਾਸਟ family day, long weekend, like 60 incidents of, what is that? Yeah, but let's be clear on that because Vancouver police, to my dismay, are what I call marketing violence right now. We know there is a bit of a conflict between the chief of police and the mayor, and I think it's for political reasons. Vancouver police has significant amount of resources. You know, their budget's extraordinary, well over $300 million a year, and at the same time, they're going out there and saying, look how violent it is out here. Look how violent our streets are. I asked them the question, what are you doing to prevent it? Because hiring more and more and more. When I started policing so many years ago, we wanted more and more and more. 30 years from now, they're going to ask for the same thing. It's what you were doing with your current resources to deal with the problems. We don't see that police leadership coming from Vancouver right now. And when you look at those incidents, they say stranger attacks. Well, a lot of it is just a bravado attitude with kids that are out there drinking. And I think we really have to identify that. We don't need we need to advise the community, but we don't need to fearmonger out there because the community is very concerned. ਸੋ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡੇ, ਉੱਥੇ 60 ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਤਾ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਤਾ, ਨਾਈਫ ਮਾਰਤਾ, ਕੈਸ਼ ਕਾਲ ਇਟ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਐਕਟਸ ਔਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਲਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ that's a pretty sad politics within the politics, and they have their own conflicts between mayor and police and well, that is very concerning to me because, police unions have been political in the past, but police leaders cannot be political. They need to take the high road. They are there to protect the community. They are there to deal with the issues in their area. They need to be apolitical. Stay away from the politics part of it, regardless if you don't like your mayor or not. And, unfortunately, some of these police officers get involved in the politics. Even on the Freedom Convoy, we're finding that there were police officers that donated to the convoy after it was declared an illegal event. So ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਇਹਨੇ ਕੈਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਇਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੌਨਵੋਏ ਸੀ ਫਰੀਡਮ ਕੌਨਵੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ that's a pretty sad, and we're coming pretty much to end to our interview. You know how fast 1 hour goes. Yes. My last question and then your closing remarks is about systemic racism. And we talked a little bit before when you came here and off the record that it's embedded and it's sometimes it's not seen, it's under the rug, and that's why it's called systemic racism. What are your take on that? Well, let me tell you, there's institutionalized biases
and there's unconscious biases that are expressed. We have had systemic racism, whatever you want to call it, biases or whatever, in our systems, whether it's the criminal justice system, whether it's our political system or whatever. It is so embedded in the systems that people cannot even recognize that. For example, the Vancouver Police Department, the chief of police denied there was systemic racism in policing. He's been a police officer for over 30 years. I have witnessed it, and I said to him, I have witnessed this firsthand of the way the officers deal with it, and they don't know that that's a racist type attitude that they have towards that individual. I have been the victim of the racism in policing from the institution. So when in fact you've got people that can't even recognize it and they're in denial, there is absolutely no way we are going to rid our systems that serve our communities of systemic racism. Wow. So ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਨਾਈਜ਼ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਬੈਡਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਵਿਕਟਮਸ ਹਿਮਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਨ ਯੂ ਐਲੋਬਰੇਟ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਮੋਰ ਹਾਊ ਯੂ ਵਰ felt victimized as a being a person, even you're second generation Canadian or third generation, how personally you felt? That's pretty alarming. Oh, it was. And let me give you a quick example because this is very telling. I was finished at the highest in my class, the recruiting class, the academy class for policing. I was one of very few South Asian officers. We were known as East Indian officers back in 1979. And I was out on the road working with my partner, and I was called down to the jail and to do an interpretation. So I get down there and I meet the detective, and he says, well, we have this guy in there that he only speaks Punjabi. I need you to interpret. Well, I was born in Canada. My mother was born in Canada. I'm sorry, I wish I did, but I don't speak the language. I said to him, he said to me, we hired you for this, now you get in there and you talk to him. Oh, wow. And I'm thinking, and I'm just a young officer, only 21 years old, and I'm thinking, oh, Jesus. So I go in there, and it's a baptized Sikh. He was involved in a dispute with his neighbor. And, he had the authority bug and all that stuff, which is fine. And I went in there and he's looking at me. And so I was asking him his name, what happened. I did it all in English, and he told it to me all in English. I walked out of there and says, here's exactly what happened. And I did not interpret. But there's the attitude of that detective was because the guy has a turban on, because the guy is brown skin, oh, he mustn't speak English. So he didn't even try to talk to this guy in English. Secondly, we bring in a young police officer who's got a brown skin. He should know how, he has to interpret. That's why we hired him. ਪਰ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮਿਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੰਗ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਈਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਟਰਬਨ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਤਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਸੈਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਇੱਥੇ ਬੋਰਨ ਕੈਸ਼ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਹੇਅਰ expected him to speak a Punjabi ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਰਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਇਹ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪੱਗਧਾਰੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਫੜਾਇਆ But anyways, that's pretty very good example. Thank you for sharing that because, not always easy. But I will ask a quick last question. Your political career and were pretty, you got rise pretty quickly. Was a racist connotations to that?
Absolutely. Every time I was promoted, I would always finish the competition number one because I applied myself as much as I could to any promotional competition. Every time I reached a higher rank, people would say to me, "You only got it because of the color of your skin." Wow. So finally, when I made a sergeant, just before inspector, I said to him, "Well, then why do they make me compete? Why don't you just give it to me, the color of my skin? Why should I have to compete and finish at the high end?" Every time, even when I made chief of police in West Vancouver, like there was a lot of politics that were played out why I didn't get the Vancouver chief job. But when I went to West Vancouver, there were officers in the hallway that would say, "There goes the Paki and his wife." My wife's not even South Asian. But that was the attitude, and it's still the attitude of a lot of police officers. And I was the chief. Oh, wow. Wow. Listen to this. ਆਪਣੇ racism ਦਾ example, and ਕਈ ਵਾਰੀ easy ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੈਂਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਉਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਆਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਬਰਾਊਨ ਸਕਿਨ ਜਾਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਬਣਿਆ, ਵੈਸਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਂਡ ਵਨ ਕਾਪ ਮੇਡ ਅ ਕਮੈਂਟ ਆਫ ਕਫ ਦੈਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਹੇਅਰ ਗੋਜ਼ ਦ ਪਾਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ, ਇੰਨਾ ਇਹ ਇੰਬੈਡਡ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਰੇ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ। At the end, Cash, thank you for sharing all your personal stories and with your knowledge and respect. Greatly appreciate that. Your final comments to our viewers. Well, there's probably a reason, CJ, that you called me here, and I think it's a very good reason. It's a very telling reason. I've gone through these trials and tribulations to raise myself to a higher position, but at the same time helping people along. And if I've done anything or accomplished anything that I want to be proud of, is I've been able to open the doors for other South Asian youth so they don't have to face some of the things that I faced and I still face. That is what I want to do. That will make me a very proud person and say I accomplished a lot when I was able to ensure that other young South Asian youth don't go through what I had to go through. Thank you very much. Greatly appreciate that. So ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕੈਸ਼ ਹੀਦ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਪਨਲੀ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਆਪਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ, ਬੁਲਾਰੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਹੈਪੀ, ਹੈਲਥੀ, ਸੇਫ ਵੀਕਐਂਡ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।